Moja kwa moja mtazamaji kutoka jiji kuu la Nairobi, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati wa kukujuza ni yapi ambayo yanajiri katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari watujuze jinsi hali ilivyo. Sijui hali iko namna gani katika maeneo unayotoka kwa sasa. Hapa katika TV47 Matukio tutakuwa tunakujuza mengi zaidi, hasa taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Live, na kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE @Kirobi. Lakini kwanza kabisa wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwenye TV47 Matukio. Kwanza kabisa taarifa ya kwanza ni kuhusiana na kongamano la majiji na serikali za mitaa barani Afrika limeanza jijini Kisumu, ambapo Rais William Ruto atakuwa anahudhuria hafla hiyo ambayo itakuwa inafanyika katika kaunti ya Kisumu. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kuhusiana na kongamano la kukabili ufisadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi atakuwa anahudhuria kongamano ili kukabili ufisadi katika idara za utoaji zabuni na ununuzi jijini Mombasa. Ni taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari hivi karibuni, hasa kutokana na ubadhirifu wa fedha ambao umekuwa ukiendelea wakati wa utoaji wa zabuni. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ni kuhusiana na vurugu katika bunge la kaunti ya Nakuru, ambapo fujo zimeshuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nakuru baada ya baadhi ya wawakilishi wadi kupinga uamuzi wa chama tawala cha UDA kumdhibitisha mwakilishi wadi ya Keringet kuwa kiongozi mpya wa wengi katika bunge la kaunti hiyo. Ikumbuka kwamba baadhi ya serikali za kaunti zimekuwa zikishuhudia vurugu, hasa kuhusiana na misukosuko ya siasa katika kaunti tofauti tofauti. Taarifa nyingine ni kuhusiana na dhulma za kijinsia zimekemewa baada ya siku 16 za kupinga dhulma za kijinsia kuanza rasmi jana. Viongozi mbalimbali wanaendelea kukemea dhulma hizo ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari hivi karibuni. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kutupia jicho ni kuhusiana na uchaguzi wa chama cha ODM mashinani ambao unatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Novemba mwaka 2024. Chama cha ODM chaendelea na maandalizi ya uchaguzi wa mashinani unaotarajiwa kufanyika hapo kesho. Baadhi ya viongozi wa ODM wanatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari muda wote kuanzia sasa, kumaanisha kwamba ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Mbali na taarifa hizo mtazamaji, itakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: kanda halikai ela kwa kipeto. Kanda ni fuko lililosukwa kwa chane mbili za minyaa au majani ya mvumo litumiwalo kuwekea chakula au vitu vingine. Kipeto ni gunia lenye mjazo zaidi ya nusu. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kanda tupu hujiangukia lisipokuwa angaa na kipeto ndani. Maana ya ndani: ustawi wa vitu vingine hutegemea kuwepo kwa vitu vingine tofauti. Methali hii hurejelea hali ambapo kuna kasoro kitu kimoja kati ya viwili vinavyotumika pamoja kikiwa hakipo. Matumaini yangu mtazamaji umejifunza mawili matatu katika methali hiyo. Tunaanza moja kwa moja katika kaunti ya Nyamira, ambapo wakulima wa kahawa kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nyamira wamejumuika Kemera katika Kemera Coffee Society na wakuu kutoka wizara na wakuu wa muungano wa wakulima KENAF ili kujadili mustakabali wa sekta hiyo eneo zima la Gusii ili kuimarisha kipato na zao hilo kiujumla. Kwa sasa tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo moja kwa moja akiwa katika kaunti ya Nyamira, atufahamishe yanayoendelea kwa sasa. Kombo. Na asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka kaunti hii ya Nyamira, eneo hili la Kemera, ambapo hasa muda huu kutoka mida ile ya asubuhi tumeona kwamba wakulima wameweza kufika hapa mapema ange kupata mafunzo haya ya kuhusiana na kuimarisha kipato chao cha kahawa. So ukiangalia hali ya hewa sio nzuri vile, huenda muda wote kutoka sasa hivi kukanyesha, lakini ukiangalia mpiga picha wangu akituonyesha kwamba ni wakulima wengi wanaendelea kupata mafunzo. Ukitazama vizuri sana wengine wanaendelea kujiandikisha pale namna ambavyo watakuwa wanapata zao hili
la kahawa. Tutakuwa nakaribisha wakulima hawa, pengine baadhi yao ambao tayari wameshapata mafunzo, pengine watueleze wao kama wakulima hasa ni kipi kile ambacho wanahisi kinachangia wao pakubwa hasa zao hili la kahawa wao kupata hela chache. Yangu mimi ni mkulima wa Nyamira. Mimi napongeza mambo hii semina ya leo. Tena tunahitaji hii mashini ya samani ipatilishwe. Namba ya pili, wakulima wapate mapato hao mazuri kama acheli, tunahitaji ongezeke iwe 100 na ile mbuni iwe 200. Tena tukitoka kwa shamba tukileta hapa kahawa, sisi tuwatoka hapa mapema sana, na ili kama tukifundishwa leo tupate walimu wengi wache mashindani ili wakuje kufundisha wengine. Kwa majina ni Samson Balongo. Na asante sana. Pengine tuweze kupata vile mama ambaye tayari ashaweza kufikisha kahawa yake na leo amekuja tayari kupata mafunzo. Je, wewe unahisi ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili zao lenu la kahawa liweze kuimarika? Kwa majina naitwa Josephine Kerupo, namba 3548. Nimefurahia kwa kufika hapa kwa hii tumekuja kwa Nyamira Society, tumekuja kuongea juu ya ukulimaji wa kahawa yetu. Naona tunaendelea vizuri. Ningependa tu mtuongezee kama sisi wakulimaji, mtuongezee wafanyikazi wengi ili waweze kusomeza wakulimaji wetu, ili waweze kujua ya kwamba kahawa yetu ni ya muhimu, na tumefurahia sana ni yao tu. Na pengine tuweze kupata muungano huu wa wakulima ambao hasa wameleta mafunzo haya siku hii ya leo. Pengine wewe ni kipi kile ambacho kimewasukuma ili muweze kuhakikisha kwamba wakulima wamefundishwa siku hii ya leo? Asante sana. Kwa majina naitwa Chachelvin Julius kutoka KENAF. We are here purposely to improve the productivity of yielding production and also to improve in the responsive use of chemicals and on how of the coffee tree nursery and establishment. Thank you. Na asante sana. Nawe tu kwa kifupi tueleze hasa siku hii ya leo mraipe songa tu hapa. Kwa majina naitwa Anthony Hisa, nafanya kazi na shirika la Solidaridad kuweza kufunza wakulima katika ukulima wa kahawa. Mradi ambao tunauita Pathways to Prosperity, ili kuweza kuhakikisha ya kuwa wakulima wameweza kunufaika na ukulima wa kahawa. Tunawaletea mafunzo na pia tunaweza kuwaunganisha na washikadau tofauti ambao wanafanya kazi katika ukulima wa kahawa, na pia tunahakikisha ya kuwa wakulima wameweza kupata soko ambayo inaweza kununua kahawa yao kwa bei iliyoimarika. Sasa kwa siku ya leo tuko hapa Nyamira kuweza kufunza wakulima jinsi wanaweza kuboresha ukulima wao na pia kuleta washikadau tofauti kuweza kuwapa services na vile vitu ambavyo wameweza kuleta ili kuweza kuimarisha ukulima wao. So tunashukuru kwa kila mmoja ambaye ameweza kufika kwa siku ya leo ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Asanteni. Na pengine kwa swali tu kifupi, wakulima wanauliza kwamba je, mafunzo haya yatakuwa yanafanywa kila wakati ili wao waweze kubidiisha kuimarisha zao hili lao? Okay, asante sana kwa hilo swala. We are planning to do it even 3 times in a year. That one will be one way of improving and one way of educating farmers. Asante sana. Naam, asante sana Paul Kirobi. Kumbuka kwamba hili ni mafunzo ambayo yanaendelea kwa sasa. Wakulima wanapata mafunzo mbalimbali, namna ya kuweza kupanda zao hili, vile pia namna ya kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanajifunza kudhibiti magonjwa kutoka kahawa, kutoka pande moja au nyingine. Kama ulivyoweza kusikia, wengine wanasema kwamba waweze kubadilishwa mitambo ile ambayo ni ya enzi zile za mababu zetu, miaka ile ya ukoloni ambayo inafanya mpaka sasa. Tutakuwa nazungumza nao na tangamana nao ili kuhakikisha kufahamu je, ni kipi kile wakulima hawa wanahisi ambacho kinawafinya. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo. Na asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika maeneo ya Nyamira. Kwa sasa tutakuwa tunavuka hadi huko maeneo ya Pwani ambapo wataalamu wa masuala ya ugavi chini ya muungano wao KISM kupitia mwenyekiti John Karani wanataka serikali kupitia Wizara ya Fedha kuweka mikakati dhabiti ili kudhibiti masuala ya ufisadi katika sekta hiyo. Vile wanataka ushirikiano na washikadau ili kuwezesha wanachama wao kuweza kukumbatia teknolojia ibuka. Wanazungumza mjini Mombasa katika kongamano la 3 ambalo limewaleta pamoja washikadau katika sekta hiyo, huku Waziri John Mbadi akitarajia kuhudhuria hapo mwendo wa baadaye. Moja kwa moja wacha tuvuke tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea.
Na mtazamaji, ndio kongamano la tatu ambalo linaendelea katika kaunti ya Mombasa. Tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo moja kwa moja hapo mwendo wa baadaye. Naarifiwa kwamba kwa sasa mitambo iko shwari. Hebu turejee katika kaunti ya Mombasa tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea. Very deliberately is instilling discipline within our own members. We want to say we are not the cause of corruption. When you think about supply chain, it's a chain. And that chain starts from very far sometimes. And so I'm telling my members, let us refuse to be the purveyors and conveyors of those corrupt practices. Because we can stop it by being rigorous and by ensuring that the process is followed. And more importantly, what we are now doing is ensuring segregation of duties. We ensure that people are held accountable for the roles they play in the supply chain. If it's an accounting officer, he is held accountable for what he does. If it is a user department, they are held accountable. If it is the people who are doing evaluation, they are held accountable. Because supply chain doesn't do that role. We are actually just a facilitator of the process, but we are blamed when things go wrong. So by ensuring that we also tell the world that we want to be the first port of call of all issues to do with supply chain, it means that we are now able to reduce the pressure on our members. They bring them to us. Many of those things are actually disciplinary. They are administrative in nature. You don't need to take our members to court. And that's the first thing that we are doing, strengthening our own disciplinary mechanism to ensure that we become the first port of call. But secondly, even partnering with other bodies like ESCC, DCI, so that they understand that procurement is a process. Procurement is not a one-man or one-woman show. And that is a critical pillar in strengthening the fight against corruption. But accountability, transparency in terms of this issue of e-procurement is going to be a big game changer also. Thank you. Naam, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba joto linazidi kupanda katika bunge la kaunti ya Nakuru baada ya baadhi ya wawakilishi wadi kupinga uamuzi wa chama tawala cha United Democratic Alliance kumdhibitisha mwakilishi wa wadi ya Keringet kama kiongozi mpya wa wengi katika bunge la kaunti hiyo. Wawakilishi wanaogemea upande wa mwakilishi wa wadi ya Mosop Alex Langat ambaye alitimuliwa wameapa kuzuia mawasiliano ya chama hicho kwenye bunge la kaunti ya Nakuru siku ya Jumanne. Kwa majina naitwa Alex Mbogwa, mimi ndio MCA wa Lakeview wa Naivasha. Tumepigwa na butoa kuona ya kwamba yule Omar Hassan ambaye ndiye Secretary General wa chama hiki chetu ametuonyesha kwamba hakuna haki katika chama hiki. Hata kumwambia Secretary General ya kwamba hakuna ujumbe wowote kutoka chama cha UDA utakaosomwa katika bunge la Nakuru. We have our own autonomy na tutafanya our own party elections katika bunge hili letu, sio kule nje. Naitwa Francis Kuria, MCA kutoka Malawa Westward. Hakuna uchaguzi ambao ulifanyika katika pale party headquarter. Kwa sababu gani nasema hivyo? The whip alichukua microphone, akaput into question na akasema ya kwamba William Mutai is the elected majority leader wa Nakuru County. Hassan Omalu umedictate ya kwamba William ni yeye party na mkafa party leader, majority leader hapa na mka-communicate kwa bunge letu. Tukawaambia sisi tunaingia kwa plenary. Hiyo communication hakuna mahali inaenda. Na and we are ready for that. Asante sana. Kwa majina naitwa Lea Serema, mama triplets, deputy majority whip. Tulipoenda Nairobi tulifikiria pia party watakata kauli na pia kutupea kiongozi mwingine iwapo hawakuwa wanakubaliana na Alex Langat. Lakini tulipofika hapo, boss wangu ambaye ni majority whip aliweza kuwa yeye ndio mwenyekiti, yeye ndio presiding officer, yeye ndio ana count votes, yeye ndio anafanya chochote na hakuna votes yoyote ambayo iliweza kufanyika. Hakuna election ambayo iliweza kufanyika katika headquarter yetu. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ili tukujuze mengi mwendo wa baadaye. Mwandishi wetu Chichi Josephine yuko katika maeneo hayo. Chichi, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi,
Hebu tueleze tu ni yapi ambayo yanajiri katika kaunti ya Nakuru kwa sasa, hasa kutokana na vurugu ambayo imekuwa ikishuhudiwa. Naam, Kirobi, ni kweli joto la kisiasa linazidi kupanda katika bunge la kaunti ya Nakuru, ambapo kumekuweko tu na mtafaruku kati ya wale ambao ni wawakilishi wadi wanaoegemea upande ama chama tawala cha UDA kuhusiana na viongozi na hususan kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti. Na hivyo basi niko hapa kufuatilia swala hili, lakini bila kuzungumza mengi nitakuwa nikizungumza na wawakilishi wadi ambao watatuelezea mengi. Vurugu hizi zinatokana na nini na labda wanahitaji nini kikaweza kufanyika katika bunge la kaunti ya Nakuru. Nitanguliza na wewe mheshimiwa, wewe ukiwa kama kiongozi na pia mwakilishi wadi aliye ndani ya bunge la kaunti ya Nakuru, labda tuweke wazi hasa nini ambacho kinaendelea na nini kuna vurugu labda. Asante sana. Kwa miezi mitatu ama miwili tumekuwa na vurugu ya uongozi katika bunge la Nakuru, na sisi tulikuwa tumeenda katika chama wiki jana on Monday, na tukaomba chama itupatie mwelekeo na itupatie an opportunity, chama cha UDA, na SG Omar Hassan akawa pale na akatuelekeza kwamba tutafanya uchaguzi, lakini hatukufanya uchaguzi. Siku ya leo barua imetoka kutoka kwa SG mwenyewe na ametupatia kunguru ama kitu ambayo inaitwa tortoise. Amewekelea tortoise juu ya mti iongoze bunge la Nakuru. Yule kiongozi ambaye amewekwa hapa tuongoze hata kunena ni shida. Tunaambiwa ya kwamba sisi kama wajumbe ambao tumechaguliwa hatuna haki ya kuchagua yule ambaye tunataka. Tunasema ya kwamba wacha hivi viti vya siasa katika bunge la Nakuru viache kuwa limited to communities. Tunaambiwa mimi kama Mkikuyu siwezi nikasimama kile kiti cha majority leader, ilhali yule ambaye tunapatiwa ni mtu ambaye hawezi kaunganisha nyumba hii. Siku ya leo tuko na milengo miwili. Kuna wale ambao wako ile pande, sisi tuko hii pande nyingine. Tunasema ya kwamba wananchi ama bunge la Nakuru nafaa kuwa na autonomous, kumaanisha kwamba tuwe free could decide on our own things. Tuletewe ballot box hapa ndani katika bunge letu, tuchaguanie hapa hivi. Tusiitwe Nairobi kwa vitisho ya kwamba tunafanyia uchaguzi wetu kule Nairobi. Siku ya leo tumehuzunika sana, na tunasema Mutai ata remain kuwa ceremonial majority leader, na hiyo ifikie chama kule Nairobi. Sisi hatutambui yeye ni wa chama, but the people will decide yule ambaye ataongoza bunge la Nakuru. Shukran sana kiongozi. Labda nizungumze na wewe, ndio ulikuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la Nakuru na ukaweza labda kutimuliwa. Labda hadi sasa unaielewa vipi ama unazielewa vipi vurugu za kaunti ya Nakuru ama bunge la kaunti ya Nakuru? Vurugu hizi za Nakuru ni beyond sisi tukiwa kama waheshimiwa wa Nakuru, because unaona ni forces ambazo zilitoka nje na ni ubambe ya mambo ya chama chetu cha UDA. Na mimi pia nilipoona hivyo nikaona ni vyema kuweza kuiondokea. Kwa kweli hakuna uchaguzi ambao ilifanywa, na tulipoenda pale kwa tunafikiria tunaendea uwiano. Cha kuhuzunisha tu ni kwamba chama chetu cha UDA kwa ukweli inahitaji kuangalia sana mambo haya kwa undani, kwa maana mambo haya sio nzuri. UDA na kushinda siasa is all about the game of numbers. So kwa sababu ni game of numbers, najua kwamba atahitaji hata wale ambao wako sehemu hii na wale wengine. Ndio ni wasemu maana ni wanachama, lakini kwa ukweli mambo hayajaenda vizuri. So nikiwa kama kiongozi aliyekweko, power inakujanga ikienda. Na some of us who don't have godfathers, ambaye Mungu wetu ndio godfather wetu, we don't keep on fighting. It's now 2 months tukipigana, watu wakitumia jina yangu huko ama hii kiti kuweza kujinawirisha kifedha, kwa maana utapata kuna ile mambo ya kupembelezana hapa na kupeana pesa hapa na pale. So natumai kwamba hiyo soko basi lifungwe, nami pia niweze kuendeleza katika uongozi yangu katika njia zingine tofauti. Unahisi kana kwamba labda uliweza kuonewa kwa namna moja ama nyingine, ama ni nini hasa ambacho walilalamika kwamba labda wewe hujaweza kuwajibikia majukumu ambao walihitaji wewe uwajibikie? Malalamishi ilikuwa ni maslahi sana ya hawa waheshimiwa. Wakikosa fedha huwa anaona kwamba fedha zao zote huwa inawekwa kwa kiti cha majority leader. Na ni mtu anataka kukufanya wewe uanze kufikiria mali ambayo utatolea pesa ndio aweza akawa ni satisfied. Na katika mambo za ile mambo ambayo alikuwa akisema, malalamisha alikuwa kule ni kwamba ati mimi sikuweza kupeleka waheshimiwa ng'ambo.
Office of Majority haina pesa za kupeleka waheshimiwa ng'ambo. Ya pili ambayo ilifanya mimi mwenyewe sasa nirudi nyuma ni ile kuambiwa kuna watu ambao wameamua katika chama, wenye chama kwamba hawataki hii team ambayo imekuwa ikisupport serikali, ni kama tumeikinga sana serikali katika sehemu hii. Hata unajua ndio ilileta sababu kubwa tukashindwa. Watu hataki tusupport serikali, mnataka tusupport nani sasa? Na sisi ndio serikali. Na kama kiongozi aliyekuwa majority leader katika bunge la kaunti ya Nakuru, unahisi suluhu hasa ya vurugu ambazo ziko hadi sasa? Maana wewe ni kiongozi, ni zipi? Suluhu hii, sababu is still a political duel and political power, ni kwamba watu waweze wakakaa, chama waweze kuona njia ya kuweza kuleta uwiano. Nami pia hata naiongoza, unaona kwa jinsi ambaye mimi nimejaribu kuongoza kuweza kuleta amani, kwa maana there is always a life after politics and there is also a life after powers. Leo vio zinakuja, zingine zinakuja sikio nyingine, so chama iweze ikakaa na ione njia ya kuweza kuleta the two warring parties ili waweze wakaelewana. Shukran sana kiongozi, tutazungumza zaidi. Hivyo basi Kirobi, leo kwamba yule ambaye nimeweza kuzungumza naye ni aliyetimuliwa. Nakumbuka kwamba alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru, na hapo awali akaweza kutimuliwa, wakapendekeza kwamba kuweko na mwingine ambaye amefika ama yuko kwenye wadhifa huo hadi sasa, lakini kuweko tu na vurugu kuhusiana na nafasi ya kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru, swala ambalo limewapelekea kuona vikundi viwili, wale ambao wanampendekeza Alex Lang'ata aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Nakuru, na hadi sasa kuna William ambaye ndio mwakilishi wadi wa eneo la Keringet ambaye ameweza kupendekezwa na baadhi ya wawakilishi wadi. Hivyo basi ni swala ambalo tunazidi kufuatilia kwa undani. Hadi sasa wawakilishi wadi wameweza kuwa na vikao, ama kwa sasa wako kwenye kikao kuweza kujadili masuala yao, na hususan kuhusiana na wadhifa wa kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru. Niruhusu tu niweze kufuatilia swala hili na labda nitawajuza mengi kutokana na kile ambacho kitakuwa kikiendelea kwenye bunge la kaunti ya Nakuru. Chukua usukani Kirobi, mimi ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na vurugu ambazo zinazidi kushuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nakuru. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti anasimamia uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega, Simbauni Ndombe, amesema kuwa uchaguzi ulioratibiwa wa kuwachagua viongozi wa chama hicho katika kaunti ya Kakamega kuanzia tarehe 27 mwezi huu utafanyika jinsi ilivyopangwa. Akizungumza kwenye afisi kuu za chama hicho mjini Kakamega, Ndombi ambaye amesimamia uchaguzi huo amesema kwamba wamepata hakikisho baada ya kushuhudiwa mvutano baina ya makundi mawili yanayounga mkono gavana Fernandez Baraza na mbunge wa kaunti hiyo Esi Muhanda, na kuwa uchaguzi huo utafanyika jinsi ulivyoratibiwa. We had to finish this meeting. Ndio tuongee na nyinyi. Sawa. Wana ODM wa Kakamega County kujitokeza vizuri kabisa tarehe 27, kwa sababu tunachagua grassroots leaders, wale viongozi ambao watasimama kwa ODM na kuhakikisha ODM inasonga mbele mpaka 2027 tuingie State House. So tunachagua 10 mainstream, tunachagua 10 women na tunachagua 10 youth. Wale ambao tunachagua ni watu ambao tunataka wawe na uaminifu kwa chama. We are only 3 in the committee, and we cannot man the whole county without the help of the ODM chairman. We want to elect leaders with integrity, not leaders just to carry out the normal duties. Leaders who will represent us at the national. You know very well that ODM is going to take this country in 2027. Hivi leo tumekuwa na mkutano mzuri sana kuzungumzia kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi wa chama ambao unakuja tarehe 27. Na tumekuwa na kipindi kizuri sana na management yote ya election ya Kakamega County, na tumezungumza na tumesikizana jinsi ambavyo tunaenda kuendesha huu uchaguzi na mfumo ambao tunaenda kutumia. Ile shida tulikuwa nayo siku ile nikiona kwa returning officer wakati tumekuwa na mkutano, tumeresolve. Mimi returning officer mwenye atakuwa, sababu hii kura sio yangu na hii kura sio ya kiongozi fulani, ni kura ya watu wetu wa Kakamega na ni kura ya watu wangu wa Navaholo. So yule returning officer mwenye atakuwa siku hiyo tumeresolve hapa kipamoja, siwezi kumtaja jina, lakini tumeresolve hapa kwamba huyo ndio mwenye atasimamia, na tutakuwa na
very peaceful election. Mbali na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba magavana wametishia kusitisha shughuli zote katika kaunti ikiwa hazina ya kitaifa haitatoa pesa za kaunti katika kipindi cha siku 30 zijazo. Wakizungumza wakati wa michezo ya kikoska katika uwanja wa michezo wa Mumia Sports Complex, magavana hao wamesema kuwa baadhi ya maafisa wa serikali wana njama ya kutatiza ugatuzi kwa kunyima kaunti pesa. Hivyo magavana hao wakiongozwa na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza wamesema kuwa katiba inafaa kuzingatiwa kwa kuhakikisha kuwa kaunti ziko huru. Takana kuwa independent of the national government. Kwa sababu inakaa kwamba waziri akisema nimepeana counties pesa ni kama anatoa pesa kwa mfuko yake, ni kama ni favor anatufanyia. Sisi kama Council of Governors, ile azima ambayo tulitoa kwamba kama tupati fedha in the next 30 days we are going to close down counties. And that's going to be done. And efficiency in the office of the controller of budget. Right now we are having here the 11th edition of Kikoska, na counties zote ambazo zimekuja hapa hawajapata pesa. Our players have not gotten allowances, and yet the requests are still sitting on the desk of the controller of budget. Sisi kama governors, we are not begging for approval of our requests. We are sounding the last warning to the control of budget. We are going to call out dissolution of that office ili tupate watu ambao wako na madhumuni ya kutetea ugatuzi. Inatangaza kwamba pesa imepatwa na kama kaunti, lakini ukweli ni wa mambo kwamba tangu mwaka huu uanze makaunti hawajapata pesa. Tuko na challenges za pesa katika kaunti zetu. Kwa hivyo tunaomba serikali itukumbuke vizuri ndio tuweze kutekeleza majukumu yetu kama magavana. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na utata ambao upo katika serikali za kaunti kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usibanduke uliko, zidi kutegea TV47 Matukio. Vile unavyojua watoto wengi sana hawana namna. Mimi ningependelea watoto wasome. I'm here to stress on education. At the same time, let us actually do any kind of sport that we are doing. Sport speaks the best language to everybody. Tunataka tutafute talents. Zile raw talents kutoka kule nyumbani mashinani mahali tuko leo. Hizi mbio za Chepsaita, like all other sports, zinaleta watu pamoja. We want to use this event to uplift the lives of the community. Anafurahia hii mchezo sana. Hata sikaange naambianga watu tuende Chepsaita. Wanafunzi wakimbie ili wakuze talanta ya mbio ama kuhimiza tena elimu. This is the place to be. Hapa ndipo mahali wanastahili kuwa tarehe 7. Wale watoto walikimbia last year, wamekimbia mpaka wamefuka mipaka zetu za Kenya. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us.
Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi Naam, karibu tena mtazamaji, ambapo nitakuwa na kujuza mengi zaidi, baadhi ya taarifa ambazo tunazo, kisha tutakuwa tunafanya mjadala hapo mwendo baadaye pamoja na mgeni wetu ambaye atakuwa nasi, ambaye anafahamika kama Davis Kambale, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Tutakuwa tunazungumza naye, ambaye atakuwa anajiunga nasi kupitia kwenye mtandao. Atujuze mengi zaidi kuhusiana na hatua ambayo serikali ya Kenya Kwanza imepiga katika ufufuzi wa viwanda humu nchini Kenya na swala la ajira kwa wananchi. Kumbuka kwamba serikali ya Kenya Kwanza tangu kuingia madarakani ilikuwa imesema kwamba itaweza kufufua viwanda humu nchini Kenya na kuweza kusaidia katika kuimarisha sekta mbalimbali humu nchini Kenya. Na ikumbuka kwamba swala la ufufuzi wa viwanda na swala la kuleta pamoja watu kutoka katika mataifa mbalimbali kuweza kuwekeza humu nchini Kenya imekuwa ni swala ambalo limeleta utata humu nchini Kenya. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha nikupashe taarifa hii, ambapo aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga amepongeza harakati za mashinani kwa mchango wao mkubwa katika kulinda maeneo ya kiraia na kutetea demokrasia na haki za binadamu. Akizungumza Jumapili wakati wa tamasha ya Pussy Power Festival, tukio la kila mwaka linaloandaliwa na muungano wa watetezi wa haki za binadamu na mashinani, Daktari Mutunga alisisitiza umuhimu wa harakati za kijamii katika kuchochea mabadiliko ya kijamii. Akinukuu maandamano ya Gen Z ya juzi kama mfano, Daktari Mutunga aliwahimiza Wakenya kuiga udhabiti ulioonyeshwa na harakati hizi katika kushughulikia changamoto kwa usawa na kijinsia na ulinzi wa wanawake na wasichana.
people are fighting for something, okay? What the JNC, that was Vita, okay? The movements that are fighting against GMOs, okay? The people who are saying we don't want militarism, going to be extrajudicial killings. You start wondering, what is a government for? Because I thought myself a government, any government that I call my government, has to guarantee my security of my life and the property. I think I'm glad to be here because it's a fruition of womanhood. It's a celebration of what feminists are doing. It's organizing, it's more community building. It's an opportunity for us to look at things a bit more differently. Why we call it Pusipa is because of calling out the violence that comes targeting our bodies, because we don't want that kind of violence. And then also when we say our theme for this year Pusipa Festival, which is a collective of feminist activists, academia, artists and government people also who are also present here, is to say our collective struggle and our collective liberation depend on us all, and we can't give up. Na mbali na taarifa hiyo, mtazamaji, kwa sasa matayarisho yanaendelea mbele ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, World AIDS Day, ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 1 mwezi wa Disemba, ambayo ni mwezi wa kesho au mwezi unaokuja. Kwa sasa hebu tusikilize ni kipi ambacho kinajiri katika jiji kuu la Nairobi, ambapo shughuli nzima inaendelea. The school disrupted, and we have a group of parents growing, especially in the slum areas, of adolescent fathers. These children, because of the law, face severe punishment even when the sexual intercourse involves children and other girls of the same age. We want to note that due to lack of education, and education not just to the girls but also to the boys, they are not well informed that engaging in early sex could lead into a pregnancy, and as the law takes force, we find that we are losing also the boy child in the discussion around sexual and gender-based violence because of lack of knowledge and understanding the legal environment. The proceeds of this marathon are going to be used to target people who inject drugs, especially the vulnerable population. So far, we have about 20,600 people who inject drugs in the country, and every year we give a drug we call opiate substitution therapy every day to about 10,000 of them. While they're on the recovery path, the challenge we are facing is that they lack accommodation and nutrition support. They also lack psychosocial support and family support that is required because most of them have moved from homes to the street dens. We are also trying to work with other government agencies to ensure we do skills building and economic empowerment, and also most importantly, try and ensure that they have been registered within civil registration to have identification documents. Most of them do not have IDs, as well as be able to benefit from the health reforms where they can be facilitated to access the social health insurance fund. And this is why we really want to ask men to partner with us. Men and boys traditionally have been leaders, but in the HIV response across the country, the people we find sitting down talking about this disease are women and girls. We want to reverse that and say that if men can come to this fight, the remaining 10% shall be done. I wish again to thank the media for the work they've done over time to continue educating the public on HIV. We'd like to say that the journey is not over and the end of AIDS is not yet seen. But we are hopeful that if we make these bold steps like what we are doing today, we shall see the end of AIDS in our lifetime. Thank you. Thank you very much, Dr. Ruth, for such information. If you look across this room, the majority of the people who are here are men, isn't it? Now, the majority of them are men. And the problem we have had is actually directed to men. The percentage of those who are affected by AIDS are men.
especially even with the boys. So the endangered species is, or are who? Men. So you understand now why this this run and also this World AIDS Day is important for especially the men who should actually be in the forefront in fighting this, so that at least it does not affect you that much. Today, our president is not there. Is another meeting in another office in Atlanta. Therefore, I would like to have the CEO to comment on something before we continue, so that at least you give us a brief of what at least Kenya could do in ensuring that a lot of institutions are partnering with us to ensure that the information that we give out reaches to the wider community. And the reason, as I said before, is of course the popularity of athletics and the fact that the Kenyans really would like to see our athletes participating, and then also being the ones who are the ambassadors of the issues that affect the Kenyans. Madam Sue, you can brief us on what the president would have said. Just come over here. Thank you very much, and again, good morning, everyone. On behalf of Athletics Kenya Executive Committee, where we represent with Mr. Korir here, we want to pass this information that as Athletics Kenya, we are very happy that this event will take place on 1st of December. We are committed as Athletics Kenya to support this event, and we are calling upon our elite athletes and the upcoming athletes to come and compete in this event. It is a great event. Let us fight it. Let us fight it the same way we have fought doping as Athletics Kenya. The same way we are fighting GBV as Athletics Kenya is the same way we want to commit that we will be involved in the fight against AIDS. So I want to call upon all the athletes, all the coaches, please encourage your athletes to come and compete during this event. I want to ask the technical officials kindly make this event a success. Make sure that you do what is expected of you and do it professionally. I therefore want to take this opportunity to say that we support this event and we are happy to have it. And for the organizers, you are doing a great job. Just know that Athletics Kenya is behind you. Thank you very much. Keep on turning around. Thank you, Madam Sue, the CEO of Athletics Kenya. Now, before we continue again, I would like to invite Dr. Posire to give us a brief and also introduce us to the people he's working with very closely. Karibu. Yeah, thank you very much, Chairman Barnabas Korir and your team led by the CEO of Athletics Kenya, the Chairman of NSDCC, the CEO, Mheshimiwa from Amisi. Thank you very much for joining us this morning. Members of the Fourth Estate, we are really delighted that you are able to join us and the entire community. I will not be making remarks, but I will be inviting some people to make the remarks. That's why I'm not seated. My boss has spoken, so it will be. I'll be given a letter when I go back to the office. A letter called saying notice to show cause, and accused of insubordination, and I don't want to do that. We are in the response to end HIV as a public health threat by the year 2030. However, there are some drivers and some patterns that we have seen that are threatening to impede this journey, as the CEO said. There's a figure that she quoted, and we might lose sight of it being just a number. I want each one of us to take their phone and open the calculator section of the phone. I want you to type 242
242,000. 242,000. That figure divided by 365. I want a member of the fourth estate to give me an answer. A journalist to give me an answer. What does it result to? What is the answer? What is the answer? 663. Those are the number of adolescent children aged between 10 and 19 who are impregnated in Kenya per day. Those are the ones in 2023 who presented with pregnancy at ANC now facilities across the country per day. 660. CEO, if that 11-year-old kid who presents with pregnancy somewhere in Karachuonyo at 11 years when she's supposed to be in grade 6, grade 7, dreaming of becoming a CEO like you, will she ever become a CEO? The life of that child is transformed negatively forever. So the issues we are talking about as men, because the only pregnancy that was not caused by a man in this world is one. And we all know it. We all know it. So all these other pregnancies have been caused by men. That's why we are saying let us focus on men and boys as champions. I, as a father, I have a role to play in changing. You, as members of the fourth estate, have a role to play in disseminating this information, which will be sharing with you the data that Dr. Masha shared, so that we can tell the whole world on why we are focusing on men and boys as agents of change and for the health and well-being of themselves. So before I go further and make some remarks, there are community members whom we work with within the HIV space, Bwana Chair, and I'd like to give just 2 or 3 of them a chance to say something. I'll start with a youth advocate here in Nairobi, a young man who has, volunteered to pursue this cause of ending AIDS as a public health threat on a voluntary basis. Duncan Ochieng, you can come and just make one remark before I invite Ahmed. Duncan. Makofi ya Duncan. Let's encourage him. Good morning, everyone. So, my name is Duncan Ochieng, a youth advocate. I've been doing this for quite a while because we realize that we as men, we are being neglected in one way or the other because we fail to get services that we require as men because we are afraid of fear of discrimination, victimization, stigma, because we understand that men outside here, the community believe that we are strong. But in aspects of health, mental health, gender-based violence, we are left out because everyone assumes that you are okay. But when it comes to our health, men don't prioritize their health. They look into girls more than themselves. And that's why we really appreciate that the management and the Dr. Masha, we have done enough. And I think where we are heading to, we are like giving some hope to men. And that's why I do advocacy purposes, especially for boys and men. Because if we don't come out and speak, if we don't come out and get tested, we will really not know what our health really means to us. And if you get tested and you know your status, you have helped the other person. So I really think that on this World AIDS Day, I'll advise men and boys, let's all come together, let's get tested, let's know our HIV status, so that you can help a friend to help another friend. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Duncan. Next, I'll bring a girl, a lady this time round, also to speak of the support they will be offering to men and boys during this World AIDS Day. Madam Monica Wadome from the Voice of the Black Child. Kindly clap for her as she comes. Monica. Good morning, everyone. Good morning. You can move closer. My name is Monica Wadome. I want first to thank our CEO for this opportunity that he has given us, and I want even to thank our Bushiri, Mr. Bushiri.
because he has given me this opportunity to talk on behalf of the young generation. In our organization, The Voice of a Black Child, we talk about to stop the stigma and even educating the young ladies about the sensitization of HIV. So I want to say thank you for these opportunities of World AIDS Day, because this time you have done it differently. And what I can say is that we can call out the young ones who are out there when you are to register, so that they can register and do the right thing, because we are going to learn more and learn in a different way that we have never done it. This organization and this day is so different because it's not even about the HIV people. We are calling even those who don't have HIV to come and register and spend the day together so that we can learn more about HIV and sensitization. Another thing that I want to talk about is about the young ladies and the young ones who are involving in sex without protection, so that they can use protection, so that we can stop HIV from being spreading. So this is the time so that we can learn more. Thank you. Thank you, Monica. A clap for Monica. It's not easy for these young ones to come and speak on behalf of all of you, members of the Fourth Estate and these senior people who are gathered here. So another round of applause for them. Thank you, thank you. Now I want to bring Ahmed Said. Ahmed Said is heading a group for people who inject drugs and, trying to get others into, out of that practice so that they can also live meaningfully like the rest of us. And he's based in Kwale, but he came purposely to support this agenda of World AIDS Day 2024 here in Nairobi. Ahmed, a clap for Ahmed as he comes. Okay. Good morning. I was checking time before I say something that is not right. Thank you so much, the CEO, all protocol observed. But I just want to say, around October, I was in Greece, Athens, for a conference. And we normally put on badges. So they saw that I'm a Kenyan. And then they asked me, are you from Kenya? I say, yes, I'm from Kenya. I say, you guys are known for athletes, And I was like, I thought Kenya, we were all known by demonstration and being COVID millionaires, but we are known because of athletes. So let's clap for our athletes in Kenya. They make us proud out there at the global space. So my name is Ahmed Mohamed Said. I am a person with history of problematic injecting drug use for a period of 14 years. And I've also stayed for a period of 17 years, although I look 14 and sometimes I look 17, but I've stayed 17 years without the use of drugs since the year 2007 till date. And with that, there had been a lot of milestone, first as a person and also motivating other communities. I am the first person in Kenya to take a needle and syringe as a safety measure, not to encourage people to use more drugs, but to curb the HIV. Because you've heard the CEO talking about the numbers. And for us, as the people who use drugs, we have a prevalence of 18.7%, which if you compare to the general population, which is 4.7%, we are more at risk because of the criminality that is surrounding us, because of
low income that is surrounding us, because of the stigma and discrimination that is surrounding us. So I really want to urge us, based on those prevalence did not come from other planet. They came from us. It was through injection, it was through unprotected sex, and I'm happy we are talking about men and boys, because for us as men, if we don't go to treatment, I'm not a doctor by professional, but by association, I have doctors. If we go for treatment as men and our viral load are suppressed, we are not likely to infect other people, because the body autonomy for our women, they can be positive, they can have sexual intercourse with us, and the possibility they might not affect us. But for us as men, if our viral load are high, we are likely to infect our girls and women. And you know, if the girls suffer in the society, all of us will suffer. It is said, educate a man, you educate an individual. You educate a woman, you educate the whole society. But that doesn't mean that men, we should not be empowered. And I really join us. Let us meet at Nyayo Stadium for us to go to this race. This race, it's really against time. But Kenya, because we win races at the global space, let us also make sure we win this race of fighting the long-term pandemic of HIV against the people who use drugs, against men who have sex with men, female sex worker, and young boys and men that we have, and even our ladies. Thank you so much, and over to you, Chair. Thank you. Thank you very much, Ahmed, and thank you for being at the front line of changing the lives of those amongst us who at one time fell onto the trap of using drugs. Thank you. We will be bringing somebody to give us information about the registration processes and what it will take so that you can broadcast for us and cascade it as much as possible. But before then, I would like to introduce one of our senior community members. Again, a champion at the front line every day that you can rely on, Churchill Alumasi, to tell us why we should not send our wives to the ANC to know whether we men are positive or not. You know, some people, they wait for the time their wives become pregnant, they go to the ANC, to the antenatal clinic, and then when the wife comes back home with a negative result, you go and tell your men, mimi niko sawa. You know? There are many people here. I can see people smiling like that. So Churchill, karibu sana. Clap for Churchill. Thank you, Basile. Quick one. Good morning, everyone. Chair AK, Chair NSDCC, CEO NSDCC. First and foremost, my area MP, Charles Kimose. Pleasure to meet you finally, in person. Chair AK has just said that this room majority is men. I'd like us to do an experiment and put a VCT outside there. Statistics are showing us that men, they don't show up. And even if they show up, they do not go back to pick their results. So these are some of the challenges. You know, as men, we are supposed to be the breadwinners. And for men, we normally say sickness is weakness. We'd rather go out and talk about betting and about other things. We don't talk about our health. So we'd really like to thank NSDCC this time round for having brought men and boys to the fore. It is important for this to happen because I didn't introduce myself. My name is Churchill Alumasa. I work with Discordant Couples of Kenya. So Discordant Couples is where one partner is HIV negative and another is HIV positive. I'd just like to share with you the fact that every new HIV infection happens in a discordant relationship. One has to be negative, one has to be positive. This is why we are saying, and we're encouraging men to go test, because where it has reached nowadays, it's very easy. It's no longer the death threat of the 1990s
when everybody was scared about it, like what happened to COVID. So we're encouraging men to see if they can test. So this year's focus is on boys and men, and we are very happy. It's going to be a game changer. Men need to be at the forefront of the fight against AIDS. We are racing against time. We're supposed to end HIV and AIDS as a public health threat by 2030. It's 6 years from now. It's the last steps of the race that keep on getting harder and harder. So as a part of this, I'd like to encourage all of us, especially the men. I also speak for a group of people called vulnerable populations, who are the fisher folk, the discordant couples, trackers, and people from the prison community. So I'd like to encourage all of us to show up on Sunday first. You'll be given the registration details. Please come and help cheer us. For those of you who are professional athletes, Iko Pesa, make sure you come and see if you can win that prize money. And then, and it's for the family. I'm also, since I deal with families, I'm also encouraging you to bring the kids along, because races are from 2 kilometers all the way to 21. So nyinyi na watoto, I think there'll be an area for kids. Mnaweza leta hapo wacheze kidogo as the races continue. So it's just an encouragement that we come along, and yes, men continue to do your proxy testing, mnatuma bibi zenyu na mkae mkijua your wife's HIV status is not necessarily the same for you. So my final message is this. I'll speak in Kiswahili or in Sheng. Majamaa na maboys, raundi mmefikiwa. Those who know. Thank you. Churchill, you never cease to amaze us. Asante sana. Now, because it's on Sunday and people have to register, what we did as NSDCC, we partnered with one of the media houses in the country to help us raise awareness, do the public relations that is necessary and sensitize the public, because that is not our space. We are not experts in that, and that's why the media for us is a very strong partner and a very important partner in our journey. So I'd like to invite Margaret Waidera from Cape Media to just come and take us through what it takes to register for this marathon. Margaret? Good morning once again. First, I want to say a big thank you to Athletics Kenya for this opportunity. We are very excited to be on this platform. Like every other speaker has said, it is the pride of Kenyans, and this is what really unites us together. Thank you, Madam CEO. Thank you, Chairman, as well, and all protocol observed. We are working very hard. My name is Margaret Waidera, and I'm part of the organizing committee putting together this event. We are working so hard to have each one of you join us on Sunday. It is a big day, and we are calling out on everyone, the young ones, parents. We are looking at this more as a family approach, where we're having the fathers coming along with their young boys and men in the house, the mothers tagging along their young girls, and the adolescents also coming along, because this is an event that involves the whole family. As we target to promote the health of young men and boys, the bigger goal is to have a healthier society. So we are looking at each one of you joining us on this day, and if you're able to do so, you can register through the website. The website registration, that is WAD for World AIDS Day, WAD24.nsdcc.go.ke. I'll do that again, WAD24.nsdcc.go.ke. We'll capture your details. We'll ensure you have your race kit, you have your T-shirt. It's a very beautiful T-shirt. We're going to be unveiling it this morning, it's already afternoon. We're going to be unveiling it here. You get your race kit, and we'll have a finisher's medal for everyone who's going to finish their race, and a certificate of appreciation as well. You can also register through the SMS code USSD. You dial star 826 star 86 hash, star 826 star 86 hash. And if you want to do mobile transfer via paybill, the paybill number is 4098795.
account number is World AIDS Day. For this, registration for adults is 1,500. For anyone under 18, that is 1,000 shillings. And we are looking forward to seeing you on Sunday. Thank you. Thank you very much. A round of applause for Margaret. So what we have told our team to do is to share the information that Margaret has read with all of you on soft copies, but also we have given you these hard copy flyers in case you wish to refer to them immediately. So the information is there. The program starts at 6 o'clock in the morning as guided by Athletics Kenya, when we start with the 10-kilometer wheelchair race. You know, we have to be inclusive. We have to also include people with disabilities in our planning, and then the 21-kilometer race, followed by the rest. We believe that by 11 o'clock, we should be done with the races, and then commence the formal official World AIDS Day commemoration 2024. In the afternoon, we have a global village, which is all-inclusive. That is what Margaret was referring to, and Churchill, when they referred to a family affair. So there will be something for the dads, there will be something for the moms, there will be something for the children. And it will go all the way up to evening, and we will have a special station for the youth, what we call a youth summit, because we are seeing the trend among young people, and that's why Dr. Marsha was referring to those adolescent pregnancies, issues of sexual and gender-based violence, issue of new infection. If we curb the new infection among young people, then we'll have a young cohort which is growing up to be of economic use of the country and offer the country the demographic dividend that it deserves. But if somebody contracts the HIV virus at 15, therefore they have to be on a lifelong treatment, and that impacts on their maximum ability to contribute to their family, themselves, and also to the economy of the nation. Thank you very much, and I would wish to hand this over back to the chair, Nairobi AK, Barnabas Korir. Asante sana. Na mimi mpigie makofi kidogo. Thank you very much, Dr. Posire, for presentation that you have given us. Before I hand over to the chairman of the NSDCC, I would like to make just a few remarks. Because, you know, when we received information that they were going to organize the race here on 1st of December, as at least Kenya, Nairobi region, I didn't take it into much account, thinking that maybe it was not going to go through. So we received a few delegations that came to see us, which was by Bosire and the other team. You know, we have so many activities in at least Kenya taking place in Nairobi here, and also all the parts of the country. Later on, I realized this partnership, which was being proposed by the team, was actually very serious. So we appointed a team from at least Kenya, Nairobi region, to see how they can support you. And it is really amazing that within the short time that we have worked together, I've seen a lot of work that has been going on. And we have come to understand now what it's all about, especially when it comes to issues of AIDS. We have been taught by Ahmed and the other young people of the problems that our society faces. We know now what the men especially are facing, and the fact that the cultural problems that we face is still hindering us in fighting against these menace. At least Kenya, we are also facing the same problems, not only in the issue of AIDS, but mainly doping, and also gender-based violence, which, of course, yesterday you might have seen what the Minister of Sports was launching. And there are quite a number of other committees that have been set up, even including by His Excellency the President, to fight this gender-based violence. We have also another team that are also running in Eldoret on the same issues that we are facing as at least Kenya, and of course the main one is doping. So we are not new to this, and now we see that this is an area that we need to partner and work also with our athletes. There are also quite a number of them,
we never know what could be facing as families or individually. So this is an area that we have to work together very closely to ensure that even our members from, or at least fraternity, would also use this as a platform to fight against doping, not only even individually, but also their families. So I can assure you that we will also work very closely and to make sure that we support this program, which is very important to our community. So thank you very much for coming to us so that we can work together. And you have seen, as they have also said, that the ambassadors of this country are athletes, what they have done for this country, unifying the nation in times of problems. The sports that actually has put us together as a nation, and nobody talks differently. They will not say this person is from another tribe or this one is from another area. We work as a team. When it comes to training, we have athletes from Nairobi training in Iten, others from Iten training in Ngong, in different places, but we have never come across an issue where there is tribal problems or individual difference in our communities of athletes. So we welcome this, we'll join you, and I urge the team from Athletics Kenya, Nairobi region, to engage with others to assist in ensuring that this event is very successful. We have a very short time, a few days remaining. It means that we have a lot of work to do, and to start even promoting this event within 3-4 days remaining, so that our athletes from all over the country can get to register, also to come and run here. I have seen the benefits also from these activities that we are doing for fight against doping. Our athletes also will learn something substantial, and that is really good for us, because if you are winning that kind of money that I've seen here, it's good. What we are doing now is to make sure that our athletes also can earn something out of the activities they are doing. And we appreciate the fact that you came up with a prize money or a price structure that will benefit them when they come and run and promote these activities. They'll also go home with something that they will also give to their families. Therefore, I would like now to take this opportunity to welcome the chairperson of NSDCC to come and give his speech. Karibu. Pigia makofi. Thank you very much and good morning. The chairman, Athletics Kenya, my CEO, Dr. Ruth Masha, my colleagues in NDCC, esteemed partners, community representatives, members of the 4 states, ladies and gentlemen, habari zenu. Today is a great day when we come here to launch the World AIDS Day 2024 Marathon. I want to start by calling us to have a moment of silence to appreciate our fallen heroes on whose shoulders we stand on, who have gone through a journey which has not been easy when this pandemic was not what it is today. I'll call for a minute of silence. Thank you. Today, I want to invite all of you, Kenyans, to participate in the World AIDS Day 2024 Marathon. Today we come together to amplify a shared message that every individual has a role to play in the health journey of our nation. This half marathon is a call to action for all of us to actively support the critical health goals, including HIV testing, treatment, and virus suppression. A key priority
in this journey is the engagement of men and boys. As the speakers who are before me have mentioned, I think as men have fallen short of testing and being, even in matters of health, we are the last ones to go to hospital. I think we are encouraging men to know their status not only on HIV, but other various diseases that affect us every day. Before, through stigma, we used to know so-and-so is maybe suffering from HIV because of the status or the condition of their bodies, the way they look. Today, I want to state today that there is nobody, you cannot use your eyes to know who is affected. We are all the same. So I would urge every one of us to participate and full participate, which is essential not only to fight AIDS, but also address the bolder challenges of unintended pregnancies, gender-based violence, and among adolescents. The interconnected challenges, often referred as the triple threat, demand our focused attention and action. I want to reiterate today, ladies and gentlemen, that this event carries a clear, urgent message in the race against time. A call to end AIDS as a public health threat by 2030. Achieving this goal, which requires unwavering involvement and commitment of every sector of the society. The organization and realization of this marathon highlight the strength of multi-sectional collaboration. It is a testament to the power of teamwork across the public-private institutions. Together, we can forge the partnerships needed to end AIDS and build a healthier Kenya. Ladies and gentlemen, our commitment also extends to addressing our critical health challenges, including tuberculosis, substance use disorders, sexually transmitted infections. By focusing on health well-being of boys, men and boys, we aim to create a more inclusive, supportive environment that promotes a better health for all. Today, I want to thank you all, members of the 4 states, our partners, AK Kenya, my institution, the NSDCC, for these successful days that we are launching the 2024 World AIDS Day Marathon. I want to welcome you all. Na nawaambia asanteni sana, our partners, tukutane Nyayo on the 1st. Thank you very much. God bless you. I think, Madam CEO, you need to get more gadgets so that you don't keep on changing the seats. Huh? you need to put us up to date with current equipment. I think before we actually talk about the prices, thank you very much, Chairman, for this novel cause. We are really proud as AK to partner with you. And I can assure you that my team here, and of course the national office headed by the President of Advocacy Kenya and also the CEO here, that we will do everything to ensure that this event is going to be successful. We have talked about the marathon, but we need also to know now, because we got the information and we needed to find the route, the course where our artists are going to run. And we have our own international route measurer with us here, who can actually lead us, because he's the one who has gone around to measure. Unajua sasa akitembea anaenda na baiskeli. He has to walk around with the bike to make sure that you get precise measurements, that when we say it's 10K or 21K, it is actually 21K and can be certified as so by what he has done, and also sending information also to the World Athletics to confirm the same, so that when an athlete runs fast, then we know the exact time is the correct one.
I therefore invite George Kariuki, Secretary of AK Nairobi Region, and also a technical person from Mal Athletics concerning route measurer. He's also working with Ibrahim Hussein, who are also international technical officials, that they help us to ensure that we have technical issues taken care of when they are here. Karibu, George, to give us the course. Do we have... Just sit. Just come in here. They want to hear your voice. Just come here. Thank you, Chairman. All protocols observed. Technical people talk technical issues, and very briefly. The race is on Sunday. The order of events will be wheelchair is going to start at 6:30 a.m. in the morning. Then at 7 we have the half marathon. At 8:10 we shall have the 10 kilometers. Then we shall have the 5 kilometers family fun run at 9. That's how the events are going to run on that very day. We have done the measurements of the routes that we are going to use, and we have divided them into 3 major sections. All the races are going to start along Uhuru Highway at Toyota Kenya, just opposite Toyota Kenya, towards CBD. And the one that I'm going to talk about more is the main race, which is the half marathon, that is going to go all the way towards Westlands, and it will turn at Museum. From Museum, it will come back to CBD, a little bit of CBD, because we want to clear CBD as fast as possible for other road users in the city. Then we shall concentrate on the upper hill side of the city, where we shall have a bigger part of the run. From there, we shall come down and come to the eastern side of the city, which is the industrial side, industrial area side, and then we are going to finish our race at Nyayo National Stadium, inside the stadium, and that will be the end of all races. All races are going to start at the same position, same point, and they are all going to end at the same finishing line, which is within Nyayo Stadium. Thank you, Chair. That's a brief one, eh? Yeah. You can sit here, don't worry. Okay. You sit there. Madam CEO, see the problem now. You have to do something. Yeah, they're changing. Now, George has given you a very brief course or the route map which the runners will be using. They are also going now to make sure that they put it in, they write it down, the map itself, so that it can be sent to the public, and also all the social media where our artists are participating in. We'd also want to send also to the media houses so that they can also pass the same information to the public. We want to make sure that everyone knows which the route is going to be. Secondly, we are also trying as Athletics Kenya to make sure that we don't, we make sure that the road users are taken care of so that they don't complain, especially those who are going to charge on Sundays. We have had issues where they are not, if they are not informed early enough, they are not comfortable. So we want to avoid those areas where it can affect their movement when they are going to church, to ensure that everybody is taken care of. The most important thing, especially for the athletes, of course, is the prize money, as I mentioned earlier, that we are thankful of the team here, that they came up with a prize money structure that will also benefit our athletes. We are also going to
publicize it, to give it to the athletes to know that there's money here when they come around. 21K. We have 21K, 10K, and also the wheelchair. So the prize money, I'll start with the wheelchair, men and women, which we'll also give to the media so that they can write it down, is position 1 is 100,000. Position 2 is 70,000 shillings, both men and women. Position 3 is 40,000. This is the wheelchair. Position 4 is 30,000, and position 5 is 20,000. This is good money, especially when it comes to the people with disabilities. They have always wanted to participate, and we are happy that you consider them also to be part and parcel of this, because they are also Kenyans, and we need to take care of their needs also. So that is their price structure. We will send that information to the public, to the media, so that they can see that there's quite amount of money that they can win also. I now come to the 10K for both men and women, 10,000 meters or 10 kilometers on the road. Position 1 is 100,000, so it's a substantial amount of money, considering that this cause, National AIDS Day, is actually trying now to support those who are living with AIDS or prevention. And they managed to raise some prize money for our athletes so that they can come. When they come and run, they learn something, and they use that money also to help their families. As I say, number 1 is 100,000, number 2 is 70,000, number 3, 50,000, number 4, 30,000, number 5, 20,000, number 6, 10,000, number 7, also 10,000, and then number 8 to number 10 is 5,000. So it is, when they come and run, they need something to go home with. Now the big event now, which is 21 kilometers, the longer one. You know, nowadays Kenyans are very interesting. They call even 5K marathon. Even cross country they say it's marathon. So we want to change. We want to change that perception that, you know, marathon is 42 kilometers, 10K is 10K, 21K is 21K. Cross country is actually called cross country. It is not a marathon. So this is a nation of athletes. They love athletics, but we need also to learn what it is. Not only about running, to learn deeper on what is the different categories of competitions are, so that we know. We don't ride cross country as a marathon. This is what we have seen. We are trying to engage with the public to know that marathon is different from cross country, from 10K, from 21K. Therefore, 21 kilometers for men and women, the first position is going to go home with 250,000. So upige hii mafugi jameni, hiyo ni pesa mingi sana. Number 2 is 200,000. Number 3 is 100,000. Number 4 is 50,000. Number 5 is 40,000. Number 6 is 20,000. Number 7 is 10,000. Number 8 to number 10 is 5,000. So you can imagine the spread. I am happy also the input from our team from Athletics Kenya, that they spread it across so that at least every person who competes will go home with something, that there's no, you don't put the lump sum only from number 1 to number 3, but you give a chance to also to number 10, that it covers everybody, that majority of the athletes can also benefit from that. So we are really, really happy about that, and we will, as I said before, we'll continue to support you, and Athletics Kenya, either Nairobi or national, these are chance now that from today, even when you finish this meeting, you start the work. You have to meet today to ensure that you plan. Because we have a problem with anti-doping matters, there are regulations that we have to cover also. The registration has to be done, and then of course collection of bib numbers is done a day before. Athletes are not allowed to come and run in the morning without picking the bib numbers. Bib numbers, I mean, is running numbers the following day. So it's not allowed, and it is through the efforts of World Athletics, ADAG and AK, that they agreed that way to make sure that no athlete will try to cheat to win the prizes. So we want to stop that, and that's why the cooperation that we have to have with everybody is necessary. I'm happy, and I thank also your team, Chairman, that it's amazing that how you work very closely with officials from Athletics Kenya.
We have not received any complaints. I was not there. And the comments I received from the team here is very, very positive. You know, I was expecting maybe there's some conflict because of the time limited in organizing this event, but what I've received is positive. And in fact, my deputy chairman here told me that we need to work with you people to make sure that this event continues yearly. And I can assure you, if you come early next year, we want to make it really big to the level of Nairobi City Marathon or the Standard Chartered Marathon. We have the capacity as a federation. We have a technical team that can upstage the level of an event to the international standard. So if you want that, we will do that for you, but give us enough time so that we don't let you down. We ensure that we inform the police to block the roads. We inform everybody concerned, highway rules, regulations that are required so that everybody is taken care of. We don't want to have issues that will arise from the event. We want to make sure that our athletes, all those runners who will be participating, are protected, not to get any injuries or any problems competing on the road that day. Otherwise, thank you very much, and we appreciate your partnership, and we will continue assisting you. I think now we have come to the end of this press briefing, but before that, and before we launch the 8th Marathon Open, we would like to have a few questions from the fourth estate. If they have any issue, I'm sure you are happy you don't have any issue, we can actually go ahead. Otuge, you are smiling. You have any question? Anyone who has questions? Yeah, if you have a question for AK or the chairman, can you shoot it, gentlemen and ladies? You are very happy, huh? Yeah. Nobody has any question? Why? Today you are so happy today. You said it, athletes has no conflict. Yeah. Athletics has no conflict. Yes. Okay. So anyway, thank you very much for attending this press briefing. We would like everyone now to support this event, especially the media. I'm very happy that all of you are here. We'll work together very closely to ensure the success of this event. Therefore, we would like now to declare this 8th marathon open. So we come here, the team. Susan. Yeah. This is for? We will work together. 2 kilometers. How can you give me 2 kilometers? 2 kilometers. I think I will go with 2K, yeah? Mimi na chia unatupatia 2K. We will work. Okay, sawa. Wacha tukiwa na chia. 21. I will need ambulance to follow me. Bila shaka ni matayarisho ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 1 mwezi wa Disemba. Taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea nitakuwa narejea na mgeni ambaye atakuwa anajiunga nasi kupitia njia ya mtandao kuhusiana na swala la ufufuzi wa viwanda nchini, ambaye anafahamika kama Davis Kambale, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Kwa hivyo usibanduke, zidi kutegea TV47. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi.
Vile unavyojua watoto wengi sana hawana namna. Mimi ningependelea watoto wasome. I'm here to stress on education. At the same time, let us actually do any kind of sport that we are doing. Sport speaks the best language to everybody. Tunataka tutafute talents. Zile raw talents kutoka kule nyumbani mashinani mahali tuko leo. Hizi mbio za Chepsaita, like all other sports, zinaleta watu pamoja. We want to use this event to uplift the lives of the community. Anafurahia hii mchezo sana. Hata sikaange naambianga watu tuende Chepsaita. Wanafunzi wakimbie ili wakuze talanta ya mbio ama kuhimiza tena elimu. This is the place to be. Hapa ndipo mahali wanastahili kuwa tarehe 7. Wale watoto walikimbia last year, wamekimbia mpaka wamefuka mipaka zetu za Kenya. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. You're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed,
I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Swala kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye mazungumzo chanya kabisa hapa studioni kuhusiana na swala la ufufuzi wa viwanda humu nchini Kenya. Ikumbuke kwamba kwa sasa swala la ukosefu wa ajira imezidi kuwa donda sugu, na baadhi ya viwanda vingine vimefuta wafanyakazi na vingine vimeweza kufifia kabisa. Viwanda ambavyo vilikuwa vinasikika kwa umbali na tangu miaka za awali. Kwa mfano katika kaunti ya Nakuru tangu mwaka 1970 hadi mwaka 1980 inasemekana kwamba kulingana na utafiti kulikuwepo na viwanda takriban 300 katika kaunti hiyo ambayo ilikuwa inawasaidia sana wananchi. Nitakuwa najiunga naye Davis Kambale ambaye yupo katika kaunti ya Mandera, ambaye atakuwa najiunga nasi moja kwa moja, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Tujuze mengi zaidi na mbona iwapo serikali ina mikakati kabambe katika kufufua hili. Davis Kambale, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, kuna viwanda kama vile Pan Paper ambayo ilikuwa ya kutengeneza vitabu ilififia, na pia kukawa na kiwanda ambayo ilikuwa inafahamika sana humu nchini Kenya kama Everready East Africa Limited, ilifungwa mwaka 2014. Ni suala la uongozi bora ambao umekosekana au ni uongozi wa taifa ambao ulichangia kufifia kwa viwanda kama hivyo ambavyo vilikuwa vinasikika sana humu nchini Kenya? Asante kwa wanami wakati huu. Kenya inafanya kitu ambacho kinaitwa soko huru. Na soko huru ni kwamba watu wana uhuru wa kununua vitu huku nchini ama kujiletea vitu kutoka nje, kuja Waingereza wanasema ku-import. Sasa ukiangalia viwanda vingi ambavyo viliathirika na hiyo sera, ni kwamba waliweza kupata competition kutoka viwanda vingine ambavyo viko nchi za nje ambavyo vimeendelea zaidi, na wafanyabiashara waliweza kuleta vitu kutoka nje na kupigana kibiashara na vile viwanda ambavyo viko hapa nchini. Na sasa unajua watumizi wa vitu wanapenda vitu vya hadhi ya juu, na wakipata kitu ambacho kimetoka nje na ni kizuri zaidi kushinda kile kimetengenezwa huko nchini, ama kile ambacho kimetoka nje ni bei nafuu zaidi kushinda kile kimetengenezwa huko nchini, basi unaona wale watumizi wa hizo vitabu, kwa hizo batteries, wanaanza kufuata sana vile ambavyo kutoka nje, na sasa inakuwa soko limepungua kwa wale ambao wanafanya biashara nchini. Na hiyo si kwa mambo ya vitabu tu na batteries, mpaka kwa nguo, mpaka kwa vyakula. Na hapo ndio ninasema ni opportunity moja kubwa sana katika serikali ikiwa itataka kufufua viwanda. Ni rahisi sana tu kuangalia ni vitu gani ambavyo naweza kutengenezwa nchini na vinakuwa imported, kisha waweke mikakati fulani ambayo itazuia importation ya hivyo vitu, na sasa wale ambao wanatengeneza vitu locally wataweza kufuata hiyo demand na kufufua viwanda vyao. Na labda tuzungumzie hali ilivyo kwa sasa. Kama taifa tumewapa mapokezi gani wale wawekezaji kutoka katika mataifa ya nje? Na je, Kenya kwa sasa ni sehemu nzuri ya kuwekeza au la? Kama taifa kuna sera kubwa tu za serikali ambazo zina encourage sana watu kuja huku nchini. Kuna sheria mbili ambazo ningependa kuongea nazo. Kuna sheria inaitwa Export Processing Zone ambayo inakuwa implemented na Export Processing Zone Authority. Alafu kuna ingine mpya imekuja juzi inaitwa Special Economic Zone. Hizi sheria mbili zinasaidia sana watu wa nje kuja kufungua viwanda huku nchini Kenya, na wakiwa wanafanya kazi huku nchini Kenya, zile sheria ambazo zingewafanya wawe kama wanafanya kazi kama Wakenya wengine na kutarget soko la Kenya, hizo sheria zimetolewa. Sasa wao wakija wakifanya kazi huku Kenya, wakifungua hivyo viwanda huku Kenya, itakuwa wanapata exemptions za taxes, wanapata manufaa fulani ambayo inafanya kazi zao ziwe rahisi hapa nchini Kenya.
na malengo ya hiyo ni kwamba wakija wakifanya hivyo viwanda huku Kenya katika hizo special economic zones na export processing zones, wanaandika kazi wa Kenya, na pia ile pressure ya Wakenya kuenda nje kununua vitu inapungua, wanaweza kuvipata hapa chini. Kwa hivyo hiyo ni sera mpya ambayo ikifuatiliwa vizuri, najua itaweza kuleta manufaa mazuri sana katika nchi. Na kuna special economic zone na export processing zone nyingi tu nchini Kenya, kule Dongo Kundu Mombasa, kuna zingine ziko tu hapa Nairobi ya Kiriba, najua Naivasha imetengenezwa kubwa sana. Nasikia mahali kwamba kuna nyingine itakuwa huko Taita Taveta inafunguliwa hata nafikiri mwezi ujao. Kwa hivyo hiyo sera ya serikali inakuwa implemented na inataka kuvutia wawekezaji waje nchini Kenya waweke viwanda vyao huku ili waweze kuandika Wakenya kazi na maisha ya Wakenya yawe mazuri. Hata hapo Nairobi upande wa Kiambu hapo karibu kuna zingine zinafanya mambo kama haya. Na nina swali lingine hapa, swali la mwisho. Mbona imekuwa vigumu kwa serikali kuwezesha utengenezaji wa bidhaa nchini Kenya kushindana na bidhaa kutoka katika mataifa mengine ya kigeni? Imeshindikana kwa sababu ya hilo swali tu ya kwamba tuko katika soko. Na pia Wakenya tayari wameshazoea vitu vya kutoka nje. Kwa hivyo itakuwa ni decision kubwa serikali itafanya. Kwanza kuzuia importation ya vitu fulani. Kama vile rais anashinda akisema kwani kitanda ni nini? Kitanda si mbao tu na misumari na nini, na kwani hatuwezi kutengeneza hiyo. Kwa hivyo kuna policy nzima ya kuzuia importation, sio kuzuia, ni kupunguza importation ya furniture ili wale maseremala ambao wako Kenya waweze kufanya hizo kazi. Vile vile amekuwa akiongea kuhusu mambo ya viatu. Kenya tuko na wanyama wengi, hata hapa Mandera kuna wanyama wengi tu ambao wakichinjwa nyama inaliwa na zile ngozi zinabaki. Kwa hivyo na kila mtu Kenya nzima anavaa kiatu na watu wanapenda viatu vya leather. Kwa hivyo kuna hiyo opportunity kubwa tu ya kwamba tukipunguza importation ya viatu kwa mfano, tutatengeneza opportunity kubwa ya kutengeneza viatu hapa nchini. Na ukiangalia hizo sekta zote kama useremala, kutengeneza viatu, kutengeneza vyakula, value addition, ni mashine tu ndogo ndogo ambazo zinahitajika. Ni sekta ambazo unaweza zita ni labor intensive. Na zikikuwa hivyo basi utaona tumefanya industrialization kama nchi, na pia tunaweza kutengeneza nafasi nyingi tu za kazi kwa watu wetu na maisha yaendelee mbele. Na kitu kingine ambacho nafikiria tunafaa kuangazia kienda mbele, kwa sababu tunakaribia mambo ya budgeting na policy intervention, ni kwamba serikali iangalie vitu ambavyo havihitaji pesa nyingi lakini ni kama policy changes. Kuna vitu kidogo tu wakibadilisha, kwa mfano wakisema vitu mashini ndogo ndogo za value addition ziweze kuingia nchini bila kulipishwa ushuru, utaona sasa watu wengi wataweza kuwa na mashini ndogo ndogo kama za kusaga unga, za kutengeneza peanut butter, za kufanya value addition. Instead sasa ya sisi kuimport hivyo vitu vyenyewe ambavyo vimetengenezwa, to focus kwa zile mashini ndogo ndogo ambazo zinaweza nunuliwa na watu watengeneze viwanda vidogo vidogo. Vile katika kisomo watu wanaziita zile cottage industry. So mashini zote ambazo zinahitajika kwa cottage industry zikuwe tax exempt, Wakenya waweze kupata nafasi ya kuzileta kwa wingi na waweze kufanya vitu vyao papa hapa. Sasa unajua mapato ni kidogo, na tukiweza kutengeneza vitu hapa kwa gharama ya chini, tunaweza tu kusave pesa zingine, na vile uchumi unaendelea kuendelea na sisi tutainuka nao. Naam, labda swali la mwisho tu kwa dakika moja. Miaka miwili tangu kuingia kwa uongozi wa Kenya Kwanza, serikali imejitahidi namna gani katika kubuni nafasi za kazi katika sekta za kibinafsi? Na miaka mitatu ambayo imebaki, unahisi kuna goodwill ya kuweza kufufua viwanda hivi? Kwa kweli focus kubwa imekuwa katika haya mambo ya special economic zones, na ukiangalia kile ambacho kinafanyika kule Naivasha na ni karibu na Ontario, kuna mambo yanaendelea ya kufanya nishati energy ikuwe cheaper. Sasa one of the causes ya kufanya ile nishati ikuwe na pesa nyingi ni kwamba ukiitoa mbali upeleke mbali,
inakuwa kuna shida. Kwa hivyo pale karibu na Olkaria, serikali imetengeneza ile economic zone. Kwa hivyo ina encourage makampuni yaweze kukaa pale, na pale sasa ni karibu na nishati ile, na sasa hiyo cost of electricity, cost of energy itakuwa chini sana. Hiyo itaweza kuwafanya wawe very competitive. Kwa miaka mitatu inayokuja, hiyo ndio nilikuwa nasema focus inafaa iwe katika implementation ya vile vitu ambavyo tayari viko katika pipeline. Kwa hivyo kama kuna project ambazo zilikuwa zimeanzishwa, focus ikuwe hapo ya kuanzisha. Na pili, ikuwe na policy intervention ya ku-encourage formation ya cottage industry. Sababu hizi cottage industry zitasaidia sana watu kutengeneza vitu, kufanya value addition, na hiyo ndio inakosekana sana. Na bila shaka huyo amekuwa ni mtaalamu wa masuala ya uchumi Davis Kambale. Kunradhi kwa picha ambazo zilikuwa zinapeperushwa moja kwa moja kutoka kaunti ya Mandera, na ambapo tumekuwa tukifanya mjadala kuhusiana na swala la ufufuzi wa viwanda humu nchini Kenya. Naona hapa studioni tayari muda umenipa kisogo, ikiwa ni dakika 52 zimekatika baada ya saa 6 kamili saa za Afrika Mashariki. Mwendo wa saa 7 nitakuwa na Davis Kambale, picha yako kidogo ilikuwa imepata hitilafu. Labda kwa sekunde 30 tu, ungependa kushinikiza nini hasa katika serikali ya Kenya Kwanza kusonga mbele? Focus sana ikuwe katika policy interventions ambazo zitaspur economic recovery. Policy interventions, sababu kuna makampuni mengi tu ambayo yalifunga kwa sababu hakuna soko, yamefunga kwa sababu yanangoja tax refunds kutoka KRA, yamefunga kwa sababu ya licensing imekuwa ngumu. Kwa hivyo haya ni mambo tu rahisi ambayo wataalamu katika serikali wakikaa wanaweza waita hawa biashara na wanaviwanda waulize ni kitu gani kinaweza badilishwa kwa sheria ili waweze kurudi katika biashara. Na hiyo policy nzima ya kupunguza imports, sababu huwa nasema kila import ni job lost in Kenya. So tupunguze importation, to encourage local production, na sisi pia tupende hii falsafa yote ya made in Kenya. Kwa hivyo ukikaa hata wewe ndugu yangu hapo ujiangalie, kama kila kitu umevaa imetoka nje, kesho at least utafute kitu ambacho utavaa, ambacho utajivunia kwamba hiki kitu ni made in Kenya. Sababu tukipeleka mbele hiyo made in Kenya, tutakuwa tunasaidia sisi wenyewe katika hiyo mambo yote industrialization. Asante sana. Na shukrani za dhati kabisa Davis Kambale, mtaalamu wa masuala ya uchumi, ambaye ametoa kauli nzito sana pale kuhusiana na serikali kuweza kujitahidi katika kuhakikisha kuna mazingira bora ya kuendesha biashara humu nchini Kenya, na ufufuzi wa viwanda imekuwa ni mjadala ya moja kwa moja akiwa katika kaunti ya Mandera. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada kwa sasa, natamatisha mwendo saa 7 kamili nitakuwa na kupasha taarifa za saa 7. Shukrani za dhati na asante sana Davis Kambale ukiwa katika kaunti ya Mandera.